coming to the podcast. This is Big Conversations by Ordinary People. Me and you go way back from school. Nakusanga. But you can still honor me and come to my podcast. The last I saw you got married. You're there, No, actually, marriage, marriage, I don't know. I think people think marriage is something easy, like we all yearn for it. Most women, I believe. Yeah, but also I believe even a man, you're a grown-up man, you're single, you're not married. People start asking questions. Yes, you have to get married. Why? Whether a man or a woman. Okay, it's not a must to get married because it's not the ultimate goal. But is it not? No, it's not. Some people, there are people who don't want to get married. I believe there are people who don't want to have kids. Why did you get married? I got married because I've always wanted to get married. I've always wanted to be with someone. I've always wanted to be with a husband with kids. You go back home, talk to someone, play with my kids. Do you think this is going to be a lifetime? Yeah, I believe. Because I prayed for this man. I prayed for this marriage. Share with us your prayer. No, I prayed for this man. While we were still studying, I used to have a friend of mine. Who is now into media, right? I thought you were going to get married to that friend of yours. No, this is a girlfriend. Okay. Yeah. So we used to talk about all these things. And I would tell her, you know what, Sandra? I want to get married. How is Sandra? I remember Sandra. Yeah, Sandra is okay. She's fine. I used to tell her I want to get married. Yeah. When the time comes, I want to settle down. I don't want to date this one, the other one. So I prayed for this from way back. I prayed for it. I knew what I wanted. So you're looking at it as contentment. Do you know what? Now I have my person, I have my children, and this is enough. I seek for marriage. Then after marriage, there is life after marriage. Yes. There is life after marriage. You have to work. Mm-hmm. Also, marriage is hard work to keep your marriage. Oh. It's hard work. Yes. You're not going to go into marriage and then do what you want. I can't go out every day because my partner doesn't want it. Yeah. So are you in your marriage? When you get married, do you have to do things your partner wants? You have to sacrifice some things. Yes. But even initially, I'm not a person who goes out every day. I go out I can go out twice a week. But you could go out with your partner even if you're going out every day. Yes. But there are times you want to go out with your girl. True. And there are times but you see, you always have that time. There are also times he wants to go out with his boys. And I give him that time. He gives me my time. Sometimes we go to dinner. So for you, how are you prepared to make sure that this is a successful marriage? Because we have seen even people that have money, have lost their partners. For you, how are you prepared as Liz? And what you'll share, why? Let me see. Liz's prayer, mechanism. As I say, marriage is hard work. It is not something you go into and then relax. You have to spice up your marriage. You have to keep it happy. One more session is us saying before women get married. But even most singers are not married. There is that. The people who are giving marriage advice are not married people. So why should we believe them? I don't know. They just give this the normal things. They just tell you the normal things. The bad things. How do you spice up a marriage? Marriage is a beautiful thing. Yes. Sometimes the usual routine gets boring. So maybe you have to go out. You have to go back to how you met. Yeah, because we put in a lot of effort when we meet at first. But during the first dating, marriage, you relax. But these things, you get bored. That is why you see a woman get some other person
for fun. Then a man gets another woman for fun. Because the usual routine gets boring. The whole thing gets boring. You come, sleep, play with the kids, then you go, then the kids sometimes, they shout and they make you crazy. Speaking of kids, how are you planning to raise your children? Are you planning to raise them batukuzanga ebiseera ebisinga tebagala wuliriza kyobola benaku zino abantu bangi balina mental issues because you see twakula nga tumanyi nti omuzadde tasobya takola nsobi newabakoze ensobi kati gwe nga gwe akuze mu generation yaffe. Do you think you're going to do something different with your children? And how do you plan to raise your children? And they're probably going to listen to this. You see, Mommy was there on the podcast. First of all, I plan to have as many kids as I can. Tell me about that. I always tell people around. But you also come from a family that has a lot of siblings, yeah? No, I'm an only child. Actually, you didn't know that, But I'm an only child. I'm an only child. Yes. But I grew up in a big family. I grew up from the maternal side. Yeah. I didn't get a chance to see my dad because he passed on when my mom was 2 months pregnant. So I grew up with my mom and the brothers, sisters, grandparents, my grandparents, the parents of my mom. All these people were involved. In your raising. Yeah, they were all involved. My mom didn't get married again. She didn't have any child. And then my dad left only me, so I'm an only child. But I grew up in a big family. My family is big. For a fact, I know that. You know that, yes, my family is big. My husband didn't know it at first, but he's adjusting. Yeah, he's adjusting. Every day he meets a new person. I have uncles, aunts, cousins. I call them brother and sister because that is how I grew up with them. Yeah. But I love the togetherness. My grandmother passed on last year, COVID times. May her soul rest in peace. But because I was so close to her, I grew up with this thing of togetherness. Yes, she brought people together. The kids, her kids. I loved seeing her with her kids, with us, the grandkids. So that is why I want to have as many kids as possible. But because you believe in the power, how has the fact that okulidemu family nene helped you and informed your decision? Not cutting the muntu w'abantu. Ogenda kwesiba elective politics. Olabikira ddala nti ogenda kwesiba olumu. No, ndi muntu w'abantu. Yes, ndi muntu w'abantu nnyo. Kyokola yagala nawe ofune abantu ng'olina bangi. That is why I want to have many kids. Njagala. Do you have a number estimate? Yeah, I want to have 6 kids. God willing, I want to have 6 kids. I've told this to my husband, and she said that. Why would I have kids? Mukama wampadde obulamu. Ebya bizibu naye Mukama wampadde obulamu. N'omwami wange nga mwadde obulamu, which I pray for every day. Nsaba Mukama ampa abaana 6 ate mbazaale bulungi. Ate Mukama ampa obulamu mbakuze. Obuzaayo bana? Mbuzaayo bana. Naye nsaba Mukama ampa obulamu mbakuze because teri muntu agenda kwagala mwana okusinga gwe. Naye kati ate saagala era kubeera abaana bange balezinge nga tolina taata kale okukuza na mama wange she has been everything. Yes. But you've probably had father figures in your life. Very many. My grandfather, your grandfather, my uncles, yes, your my uncles. Very many. I joke with all of them. Yes, they know that we fight and but they never father figures. But there is also that thing missing of your dad. Also, I lost my mom when I was, I think, 4 years. So it keeps coming back to me that maybe my life would have been better organized. But it's just also an excuse. Yeah, it's an excuse. Cards kama wayasalawo nti mbere kwenti bwekito okay. Kale twalisabye nnyo Mukama n'atuwa obulamu ne tukuza abaana baffe. Because teri muntu agenda kukagamba n'okusinga. And I want my kids to experience the love of the dad, the love of the mom. Sagala bana bange kula with one parent. Nkyesaba nnyo Mukama newe mbandi ku ki. Kanzikidde n'okugenda bwe twali mu ssomero.
wali privileged kuba wali mwana wa director tetugenda kiwakana ate kirala kati jukira wali wetwali kusomero wali favorite nga fe tulidde akawunga olidde omuceere bakina wadindaga n'oli omuceere no kankubulire I was also privileged nali ngenda ngewa mami yali anjagala nenfunanga emmere ekidesi kiwakana but kyalingawo olowooza n'omwana wo nawe ogenda mukuza neyo love yo nayo neeri extreme ate olowooza ekyo kiina buzibu ki Nati nakulira okujja manya okujja bakuwanyola ofuna nnyo that love more than the paternal side. Naye, by the way, I used to get that food and I would give it to Sandra or my other friends. You know, Sandra was my type. My type during those days. Nengo olusi njagala ndi akawunga. Olusi njagala. Dozolaba ebibyo byali bya lusi nga kwegamba kwa kawunga kalinga option. No, I love portion beans. Anyway, going back to your question, yes. I want to raise my kids. Mumbere yedini, wanange bakuliza mu dini. Nakula, I'm a Catholic. Nakula nsaba, ngende bukalango, ngenda ku church. Nakulira mu bankuza n'eddiini. Ebiseera bino ebibaddewo nga oyogera ku ddiini kale nsagala kumenya point yo. Olowooza gwe nga gwe ng'ogyeko okuba nti jjukira batuzaala mu ddiini ge tubeeramu. Ekintu kino ekya ddiini ddala okirowoozaako kyekyamaanyi engeri gy'ozoola abapasita bazze abafaatha ennaku zino baba n'abaana amawulire ku religion gennyamizaamu otuna n'ogamba ebintu bino ebyakatonda naye bizibu kuba kati recently wabaddewo rumors oba kuba brother basmark I received the picture. Ndozo olaba kati direction eyo ogyekakasa otya okuba nti nawe gyoyagala okukulizamu abaana kujjukira okuze n'olaba ebintu bino gwe nga ggwe nanti kiri bwe kiti nakulira mu ddiini eddiini si kwe kusaba buli kanaku eddiini si kwe kusaba ku Sunday every day eddiini si kwe kubeera ng'oli actually ngoli so ku church every day. I call it okubeera spiritually ill. What also are spending all your days in church. Yes. Waliwo omuntu gwe bakuliza mu ddiini, you don't have to be about the church. Yes. You don't have to prove that olina eddiini. Naye omuntu gwe bakuliza mu ddiini mu mutima gwo oba n'eddiini. Eddiini, how you treat people. How you relate with people. How we fight with people every day. We have misunderstandings with people every day. But how are you going to react to these things? Obusungu bujja, me I'm short-tempered. Naye after some time, ogenda buli yogambe naye bannange. Navuddeko naye, I need to ask for forgiveness from such a person. You apologize. Yes. How you relate with people. Okuganeze ne muntu w'abantu. I believe nina eddiini mu mutima. How I relate with people, how I treat people. Yes, I believe nina eddiini kale mu mutima. I might not go to church every day, but I pray every day. My husband and nasaba mukama ampo omwami. I told you I prayed for my mom. Yes. I prayed for this thing. Yes. So nasaba mukama nti njagala omusajja alina eddiini. Omusajja ava mu maka agamukuziza obulungi nga alina eddiini. Era nze omwami wange every day tasobola kwebaka nga tafukamidde kusaba tekisoboka. Nze oluusi neerabira nenebaka nga nkooye nnyo nenebaka tasobola. Ne waba akomyewo ssaawa 9 ogw'ekiro ng'ava out. Bye bino ebintu ebimu gwe byoyagala mu bye wali osaba. Bye nali nsabira. Why? I want my child, I want to raise up my kids nga balina eddiini. Ne waba tagenze kale ku Sunday mu church every Sunday naye ng'asobola okufukamira n'asaba. Eddiini is how you relate with your God. That is why when I it's how you relate with your God. Waliwo Archbishop yali akyali mulamu, that's Father Musala we yagamba priest be bakana abakazi biki. It hit me hard. Nempulira nga Father Musala tuliddemu olukwe kuba nange munakula ndi mukatoliki nengamba omusajja omusajja yogera atya lino era bwe bamususpendinga nali very happy.
Naye lwakuba nali nkyali muto nga simanyi nti these things happen. Nze nali manyi father tasobola kukola ki. Kati but namala while growing up ne mali ngamba they are also human. They are human. They can only make the same mistakes we make. Ate Katonda agamba okola osobya akusonyiwa as many times as you ask for forgiveness. So I believe we don't have to judge these people. These people are human. Yeah. Yes, they are human. They can over they have been involved in sexual intercourse with people, with women. I don't judge them a lot. At the end of the day, it's just feelings and the feelings. Everyone has to deal with it. Father is okubera onala makana kanibira. Yes, but we are human. True. Chiringango genda mu marriage ngomanyi I'm not going to look elsewhere. Ntuse. Nekati eyo sasi omusajja ayinza okulaba akaana akadde. Ate omukazi lwaki eyo burden yo kuchiti? No mukazi nati I'm going to let me first whatever. Ayinza okulaba omwana olaba nze omuwala. Ndaba omwana nengamba bana omwana Katonda yamutonza atyo. Katorobawo. Katorobawo naye abeera atambulira mu ki? Kati abasaba wajja okuyamba bw'asaba n'ogamba owaayi mwami wange. Okitawala bintu byota. Kati n'omukyala omwami oyinza olaba omusajja n'amusikiriza. Omukyala n'agamba bannange omusajja oyo balabika bulungi. Omusajja n'amuwa ssente omanyi n'abakazi ayinza okujja omusajja asinga bbawe ssente biki n'abeera tempted. But at the end of the day bambi muntu n'omusajja muki. Oyogedde ku kya ssente oyogedde ne ku kya cheating naye katuke ne kya cheating. Do you think cheating ddala abantu nga gwe abasazeewo let's go in church tukole vows zaffe wamukama tubeere ffenna obulamu bonna. Kati is cheating a deal breaker? Actually, I don't believe in cheating. But you have just previously said nothing ngamba oyinza okgenda kyenkugambe mbu we are a person omuntu kivudde kuba priest nti we are only human. Omusajja ajagenda akola ekintu nga takyagadde naye simanyi bakiyita sitaani amukeme n'omukazi sitaani akoze eki naye I believe we are only human, but we have to pray as much as we can. Tulina okweprotecting, we're not protecting omutima gwo. Okitegeera. Kubanga ojja kugamba kangende for fun, okikwateyo. Okitegeera. Gufuuke muze obeere attached to that person more than your partner. Gwagenda mu church n'otambula erubaga. Nzijukira mwe natambula erubaga nga ntya n'okutya nenyweza. Kuba abantu bonna. Abantu bonna ndize abantu mu family y'omwami wange, abantu beewaffe. Nkote bamange wano nkono nkute anko wange wano mbagamba bana ino kirayika ntidde. Ne bangamba atotya. Kati mu butuufu omuntu ono you've committed yourself. Ojja genda for fun. Okole ki? Olobereyo. Fani afuuke fani ekirala oli omuntu omwagala nosinga partner we. No partner wange bwati. Naye ng'ebirala byonna abadde tick. But you found out genuinely nti cheating. For you, Ngabo, would you leave your marriage? No, I wouldn't leave my marriage. I wouldn't leave my marriage because I don't think. Okay, Bagamba never say never. Yeah. Bagamba never say never, but I don't think I will leave my marriage. Okay, I pray I don't. Yeah. I pray I don't. I'm also wishing the best. Yeah, because ngawe nkugambye nti olusenso bizikolebwa abantu. But also there are many things that happen. People fall out of love. I pray that doesn't come to me because my man loves me, right? I pray it doesn't come to me. But people fall out of love. Falling out of love. So besides love, olowooza biki ebigatta abantu ne bakuuma? Do you move on because business? Respect. Ate kyokolaba even businesses zawula nnyo. Yeah, you have to pray for your marriage. You have to try as much as you can to show love and affection to your partner. Then trust, being honest. You have to protect yourself and your partner. Kubanga omutima gunene kasita when you fall in love with someone else. Ndabanga niba kiba kiweddeyo kyo. Kiba kitabuse. Okitegeera. Kubanga omuntu omulala wajja mu mutima gwo. Bane obeera ogenda fighting hard. At emotions inzibu. Yes, and you can't control them. At olaba girlfriend just in high school. The only thing I judge Bujingo,
disrespecting mama w'abaana nice mujudging because we fall out of love every look at day. it as disrespecting in those cases kuba ndowooza omusajja oyo bwekyatukira mu media yali agezezzaako nnyo okukonsiiringa kigwe omukyala just atasettlinga kutegeera omusajja omukyala some women babeera bagamba anze nagenda ne twaba tugatta holding on to a man but you can't be in a happy marriage tomunenya kuba naye omanyi marriage works two ways ate abasajja batera okyera jukira obudde bwonna bwotaddemu naye oba just obadde otudde waka ng'okuuma waka oddaabiriza waka okuza baana togenda mu town kukola kuba ate ne gino mirimu egyewaka kuba eyo time yonna wedda ate netuuka ku end nga wandibadde tugeze wagendamu n'osoma kidigiri oba ofuna ekirimu oba okola eki oba osoma ebimasters obudde bwonna kuba obufumbo budde if there is no time for your partner and everything nothing happens naye omuntu aba falling out of love ogenda kumukolaki ebyo bagamba guma waliwo oguma n'okolaki waliwo oguma n'okolaki nekisukkawo kati waliwo ogamba muno kati omusajja afalinze out of love let me move on count my losses and do what kubanga kati akulaze point blank nti no askinze for divorce or trying the chiganye, you've prayed for it chikozechi. Why are you holding on to this happy and unhappy marriage? Which said you don't have to hold on to an unhappy marriage. Move on. Ne culture zi playing all tukuze tulaba mikwano gyo kati ogenda kuddayo kyo bagamba ate munaye kati mufuse mu these things happen every day. Togenda kubeeraawo obere stress oyinza nofa. Ata stress atta. Yeah, stress atta. Yeah. Katongenda kufa because you're holding on to this marriage, a good stressing, a good draining, a good... No, you've tried, but count your losses and move on. Ekintu ekirala kyekya sente. Ene sente, yeah. Sente wezigwawo. Mane sente nazo mugenyi. Sente zigwawo. Nyako lize ekyo sikyo oba okimanyi sente zigwawo. Okuze olaba sente. Sikyo oba okikiriza era ogenda tufera bugezi wano nga yaku sente zigwawo. No sente zigwawo, sente nga zigwawo. Seeing people is a different thing. Bakubino bibyo nti mbadde nyine emitwalo abiri. Of course, okugamba nti okuzo ina sente tekitegeeza nti ina account ina. Inati sente ezo sizange. Kituufu ekyo kiri. Naye atera sente zigwawo. I've seen people nga sente zikola ki? Zigwawo. Omuntu abeera ne sente ne zikola ki? Ne zigwawo. Naye recently okubukedde balaga amawulire. I don't know whether you've seen. Neka clip kadde kamuvinga on WhatsApp. Omwami bakoloba ne mukyala we. Omukyala n'afunayo omusajja omulala. Kati omusajja omulala byogenda kugambye nti no, if you don't protect your heart. Anti bingi, abakyala nabo banoonya bagaya balina waaki. Kati omukyala ono bali kubukedde batulaga nga omukyala ayagala kubba bintu bya mwami bye baakola. Ababiri. Anti tebiba nabeera bya mwami kuba naye alina mistake. Naye nanti yayagala byefunza yekka. Kyenvudde mugamba kati era nali awo kati era we nalaba ebintu ngamba wange naye bannaye omuntu oba agenda kukola atya mu nsi because you don't know oba ogenda okwekyusa oba oli agenda okwekyusa. You just have to pray and hold on to that little trust you have and faith you have. Okitegeera naye nalaba omwana nga omulaba omwana watuukira okubeera kusaidia ya taata we nga tali kusaidia ya maama we ekitegeeza bino ebintu abadde abiraba. Okitegeera omuwala yali so frustrated. Omwana is so angry towards the mom. Ne ngamba omwana ono omuwala olaba omwana omuwala tasaidinze na maama we. Maama we yali muki? Musobi. Naye kati olaba nti abantu bakola business bombi. Zika. Ne batandika kulwanagana onabbi. Oba buli omu alina okujja mu bufumbo nga alina amayinja gekwayimiridde ng'omuntu. No, some people get married. Some people get married in tebalina. But after marriage, waliwo yali angamba nti you know this holy marriage ina blessing chechireeta. Yes. Waliwo blessing Katonda alowooza jakola ki? Jaba wakati you never know muyinza ofuna sente nga mumaze okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Kati wemuzifuna mwina oba kusaba nnyo Mukama. Nati waliwo abanvuwalira ddala mbaga zitwala ku bantu sente. Nati abantu abakola sente ziri beyond their budget.
you do a wedding or to please people. Naye kati, for example, our wedding. Actually, there are things we man sat me down. What did you get for your wedding? Nangamba naye Liz. What were be exaggerated? Neither is life after what? Man. After wedding. Well, you can always get it. Nagamba kati oyagala kino tukisasulire kale like 5 a.m. But if we can do without it. We can do without it, and then we can keep that money. There's life after what? Marriage. Yes, and there are many projects you do after a wedding. One projects, so actually after marriage, after my wedding, I've been very busy. What them projects? Just okay to get a cut quiz. I need that challenge projects. Challenge projects. Njaga nkomera waneno nga nkugamba projects zakwata wonna kola wetu. Because my wedding yali on 4th December last year. It's still too soon. Yeah, it is still too soon, but we plan this, you plan this. Ochitegera. There is even amanyi goteekamu. Nawe nga gwe olina okweplaningira nga gwe omuntu. Ochitegera. You have to plan for yourself. You have to plan for your marriage monna. Mwagala bana bamwe mbakuze mu mbeera ennungi tebayagaayagana. Ochitegera. Yes. But going back to your question, abaana bange engeri gye njagala okubakuzaamu, abaana bange njagala mbakuze mu ddiini, abaana bange njagala nnyo babeere together. I want to have 6 kids naye njagala babeere together. Njagala bakule nga bali bumu, nga beeyagala. Yes, nga beeyagala. I've seen many siblings fight. A lot. Jujuzi nade ngenze mu meeting yao. Nageze ne partner wange. Atera muganda wange. So, nade meeting. Chazzeleta ne tugamba gaye by the way tuli ba Luganda. Naye unyanya nagamba Luganda tubatera kukola bombi. Olaba. Tubatera kukola bombi. Nate gwe ndawe nkuze ba uncle bo babade ba Luganda. No, abana, that is why I told you because of my grandmother, she had 8 kids. Yeah. Kati njaga mbere na 6. I can't manage the 8. Rest in peace to your grandmother. Yeah, my grandmother had 8 kids. Naye abana be kale yasabanga nnyo babeere bumu. Yeah. Naye olowooza legacy ya grandmother weyo. Musobola sustaining a grandmother we yali superpower. Yeah. Ya power paka last year. She was into it, involved. Totera chisanga mu bantu. Yeah, obochitegeera. Like she really got involved to the last bit of mani kati amanyi gange gakomye wano. Kale. N'abaana be yabayigiriza okukola. N'abaana be yabayigiriza. Yali mukyala mukozi. Olowooza oli mukyala mukozi ngaye. Yeah, I tried. Actually, limu nali ngenza omulabako n'enzuukuka ssaawa 3 nali ne basima embuli. Nagamba gwe Liz zuukuka. Omukazi talina kwebakanya ezo ssaawa. Omukazi olina okubeera omukazi omukozi. Naye kati nga weemanyi ennaku zino. Bannange omwana osula oluusi otunula. Nyina ka baby kali 6 months. Oluusi kasula teweebase bulungi. Oluusi bannange. You know, even parenting is not easy. Ate baby moyo stage. Kati kino kiri obusazi kusayagala gira. Esawa no baby like the maid. How do you trust the maids? Let's go into the discussion. Gwenga mada. Kale ugenda kungamba nti osabe Sara naye Sara kuba we have seen incidents zikira wini nwaji bakwa omukozi oba yali akoze ekyo mwana. Naye ne video bulala obutambudde ku internet. Omukozi akoze iki. N'abalina kamera mu nyumba zaabwe olaba batuukaawo. I don't have the exact answer to that question, but also you can't hold back because you have kids. True, because their life cannot be saved. Life tegenda kukoma anti nozadde togenda beera awo tunulire baana. Ate ojja nakubeera bulijjo ko mubeera loona or going to depression nogira go out and have some lunch with your friends. Go and relate with people. Oshegeera. Go and make yourself. Olava, it's really amazing that you can leave a 6-year-old to come to a podcast. 6 months. Yeah, you have to relate with people. Yeah. You have to relate with people. I have a 3-year and 6-month-old. Naye sigenda kubeera awo nesibe nti no nazaala munnange nyina kutunuulira ddujulu nejje ku nsi yonna tino nakoze ki nazaala. Life has to move on. I have to balance my kids. By the way, ekintu ekyo ky'abaana kinkubidde ddala wala nnyo kuba abawala sagala na generalizing ababuno mulembe but kyekyo it is very rare that you will find a current day girl. Tata kati nga gwe sinti obadde mukyalo okulidde urban stuff, you've had the privilege but you still want to have your children. Abawala ennaku zino kimu omu babiri
that's it. My body, I tell you, body. Instagram, I have to stay at home because okubanga mindset yo eri attached to things njagala kumbere n'abaana bange. That is different. You don't just see it. Nze njagala mukama mpa abaana mukaaga kyokulaba omwami wange yangamba tulina okukola ennyo. Kubanga waliwo, I was talking to a friend recently nangamba, but you don't even look the things you say. Right. 6 kids. Nangamba, yes, I'm having 6 kids. Nangamba naiba nange. Nangamba why? So I was telling her about my grandmother having 8 kids. Byanyumiranga kale abaana waliwo wabero yagala okogera naye nga naye ali busy kati ne kati mama waliwo wankubira nga nawe. But I have this strong connection with my mom. Naye olaba oluusi nga mbayi biki ne mbuzabuza ne mujja. You've grown up with your mom more of a mother, daughter, but also as friends. Just we are best friends. Umulabye, all your life she has been there. It is also inspiring. That is what I want to have with my kids. Yeah. Okubeera comfortable n'ogamba muzadde w'ekintu. Kituufu. Ekyo kimataringa nnyo kuba ennaku zino abantu bakiignoringa omwana n'akula n'ebitrauma bye talina gutwayogera naye emikwano gyo tegyesigika na you don't have an in person. But I always looked at you with your mom. Yeah, these ones, at least for them, she sees a friend in the mom before she actually sees the mom. Yeah, I can tell her anything. I can tell her anything, actually. I can tell her anything. From way back. Even during high school. We cannot skip that point. Okay. Not like okay, I was you are involved, yes. You are about active in school. You're going to be about it. But yeah, I don't want to be all over the place. I'll even look for the distant relative. That is just my nature. Yeah. Kati chobola njagala nkulina abaana bange nga n'obumu okitegeera obumu bulungi nnyo okitegeera. Oyinza ki explaininga ekintu ky'obumu nti yene ensonga lwaki bwetaagisa siblings betaaga obeera awamu kibi nnyo abooluganda okubanga mulwana fighting as a must mulina okulwanagana mulina okwema, but after all that apologize and get back together. Kati, my uncles and aunts, they fight. But the picture you people see is not that. Bakayana never get after that day. Actually, muchala uncle ango yangamba nali mugamba your husband nabawemba ne uncle go nagamba baleke. Don't even tell me. Concert right. Bayomba olumala oregulo mulira. Hello, Jama. That is the togetherness I want. They might fight. Nebagira, nebayombagana, begiza bichi, mumaze, but at the end of the day, they are there for each other. And songa ya kati chenjagala n'abaana bange babiremu njaga babeere obumu nga they can be there for each other. But I want it to be more than my moms and uncles. Yeah. Njaga kibeere more than that. Njaga babeere n'obumu, njaga babeere abantu b'abantu. Kuba nze mama waabwe ndi muntu w'abantu. Ndi muntu w'abantu nze. I have friends. Brother wange yangaba, the one who gave me away, Simon was telling me, Liz bannange. Ku graduation wagenda n'oleeta emikwano njonga mingi. Kumba. Naye nze nina abantu bangi. I know many people. I love relating with people. I love joking around. I love everything that comes with people. Of course, bagamba abantu bagira. You don't have to trust everyone. Naye at least relate with people. Werekereze ebibyo. Naye you have to meet people. You know better omuntu w'abantu. Kati abaana bange njaga nnyo babeere abantu b'abantu. Mukama era kye musaba. Babeere responsible. Baveemu. Kuba abantu bazaala abaana abangi ne batava. Naye kati nze ekintu ky'okubaamu baveemu. Babeere responsible. Babeere hardworking people. Bye tulina olowooza nti abaana tebavuddeemu okuvaamu kwe kukiko kubanga afunye omulimu waliwo omwana wabeererawo omubbi oli abaana nga babbi olowooza muzadde we yalagala omwana wabeere mubbi okitegeera naye tayagala mwana wabeere mubbi naye it happens
Okitegera kati olina osabira ennyo abaana bo. Olina osabira ennyo abaana bo baveemu Mukama babeere responsible citizens. Okkiririzamu, of course you're married to one man, okkiririza nti omusajja omuganda oba omusajja yenna so omuganda alina okubeera n'omukazi omu. Abasiraamu babeera n'abaana. That is their good religion. Anti naye tebakiteekawo buteesi, bakiteekawo kujjawo bino ebintu ebya cheating abantu ne bakira nti omu aba agaanye kangendekewo omulala obusungu bwange obunakakana nja kuddako nono naye wantabula bwe mba nsobodde nga nnyina ssente lwaki nedda ng'omusetaga kuba musiraamu. Abasiraamu kyekyera abasajja nawe wakyogedde kizibu okugamba nti omanyi ngenda kwesiga omuntu alaba sikaati emu naye kati ekyo bwekivaawo namwesiga kulaba musajja omu. Kyova olaba otwali mu Tuesday class e Rubaga, before you get married e Rubaga ogenda mu Tuesday class. Twali mu Tuesday class naye era nze abantu abasinga we babeera bababuulirira babagamba bananga abakazi musabire nnyo abaani bammwe. Okitegeera musabire nnyo, but this marriage is for two people. Omukazi by ignoring nnyo boy child ono obufumbo buyina obuzibu bw'amaanyi lwakuba nti n'abasajja tebabakuzizza tebabakuzizza naye ate bakuza abawala. Omwana omuwala olina obeerako oti, omwana omuwala olina obeerako oti, olina obeerako oti. Naye ate nze kyenva nkugamba nti nno nze nasabira obufumbo bwange omwami wange baamukuza. Okitegeera omwami wange nkugamba facts. Munange nedda we've been together for more than I think we are making 7 years. Naye nze how long did it take you to get married? But when you're together? We've been together. We got married after 6 years of being together. After 6 years? In these 6 years, we had how one did you child keep the hope? The hope. Nanti Mark kankubulireko Mukama akuwa kyoyagala. We talk with my friends about these things. Mukama akuwa kyokola ki? Mukama akuwa kyosaba. Kati nze simanyi busiraamu bw'obadde oyogerako naye nze banzala ndi mukatuliki. My mom is born again. Naye nze nalemera nasigalayo mukatuliki. Ndi mukatuliki. Era nesiga nnyo novena gye bayita ya Yuda Taddeyo. Mama wange asoma novena mama wange. Manyi waffe bakatuliki. Nasoma jjajja wange naye yali mukatuliki. Naye nze nakula ne mama wange era nga tubeera babiri bwe tuti. Naye n'alokoka era I can go to a pastor's church nesaba nenvayo naye sivaayo nasigala muki mu bukatuliki naye mama wange waba asabira mulina nga atugende tusaba nsogenda nesa nensigamba nti ndokose ekyo nkitegeera naye nensigala muki mu bukatuliki kati nesiga nnyo novena ya Yuda Taddeyo nagisaba ne graduating. Ani yakuyigiriza? Ani yakusobozesa? Yali jjajjaawo? My jjajja yanjigiriza novena ya Yuda Taddeyo, yampa n'akapapula ka Yuda Taddeyo. N'agamba weesiganga nnyo Yuda Taddeyo oyo. Kuba yali staunch Catholic. Kati ng'agamba weesiganga nnyo Yuda Taddeyo nga ntwale ye Bukalango. Actually when nali nama, because ogambe nali stubborn. Kati I think she thought njaba jumping up from one man to another. So she took me to Bukalango. She had a personal friendship with Father Magembe. Natwali wa Father Magembe wowewa. Namugamba nsabye omuzukulu wange ono agenda kumala okusoma afumbirwe afuna omusajja afumbirwe bamuwase. Father Magembe nakola ki nasabye naye ate ne mama wange mu bulokole gyali ansabira buli olunaku akola ki asaba omwana wange akole kino ne kino ne kino ne kino. She didn't get these things but she always prayed for me to get them. Naye nange ng'omuntu basobola kusabira naye nga bwe tukola ki because I have friends, their priority is sikufumbi. Nedda. They don't want to. Teba looking to marriage as a what? As an ultimate goal. No. I'm also not saying that it's an ultimate goal. Naye inze nganze nachagala ku mutima. I remember telling a friend of mine, this year I want to stop being a girlfriend. I want to be a wife. Yeah, next year now try to next year. Mwaka. No, okuchala kwange because twalikola mpola. Okuchala kwange kwaliyo that year 2018. Era kwaliyo.
Then the Kwanjula was there in 2020. Then my wedding was there in 2021. So even 2021, because I remember when you telling me this thing. But for some of my friends, don't look at it as, they don't want it. To know you. They can live without it. Yeah, and I don't judge them. That is what they want. Nayenze chenalingolachi. Nasaba you that are there. I used to go to dates. Ngogena kweno date. Nogena kundana. Nengamba ngangi. Nesaba nengamba naye I'm tired. Looking at date you know kugenda. You know this person. You eat food. I'm tired of meeting people. And you know, 3 dates is this person I can be with this person. I can't be with this person. So all this week I'm meeting. So now for 9 days. Nesaba you that a day or novena. Never nari musaba. Namusaba ne mugamba. It was 1 request. Bagamba, no, you have to give 3 requests. Nayenze nagamba njagala 1 request. Nesaba njagala ondetera omwani ava mu maka ag'obuvunaanyizibwa. Omwani gwe baakuza obulungi ava mu famire y'obuvunaanyizibwa. Ne waba osaba mukyala osabira omukyala gw'ogenda owasa omukyala alina okuba nga ava mu famire y'obuvunaanyizibwa. Nensaba mukama nk'omwami ava mu famire y'obuvunaanyizibwa. Omwami omuganda. Because I wasn't attracted to other tribes. Kati nali njaganya omwami omuganda, omwami omukatuliki. Waki tewali attracted to other tribes? Waliwo omuntu ng'alina kyayagala, waliwo omuntu ng'ali attracted to westerners. Naye nze nga. So I prayed for a Catholic Muganda man, ava mu family y'obuvunaanyizibwa. Omuntu wa family, omuntu anaasobola okuntegeera. Because of my characters, I'm loud. My husband is square. I'm very humble. Unlike Paul. Naye ali opposite of me. But we'd sit down and talk netu getting a kuchi. Kati nze mugira, I'm too loud. And he's too low. Speaking of your very extended family, family yo esawa no mumine chairman wa Kasita. Very good director, boss and very good friend as well. Once director, mukubali banjakalira naye. Then all these other brothers are into hardcore business, prominent businessmen. Yeah. And they're running a lot of pressure, no. Tekutuka kongo omuntu nogamba naye. Nanti bwebuzibwate bwetwafuna. These people are all business people. How does that then treat you? These people are all business people. Kati twasoma to graduating. Chibakoze batukoze eki? Babasomesezza. Buli omu asomesezza. N'amasomero bagataddewo. N'amasomero bagataddewo. Okuva from junior to up. Yeah. Naye kati womala osoma. Oba otunuulira ki? Nange nina kola business. Actually mu family. Era nkimanyi nawe bino bambola. Abasinga bali self-employed. But which is a very good thing. It is one trait I really admire from your family. Either way, you're either in town working. Kuyiriba. Buli omu yeeyiya. Batini nnyo abali mu office abakola. Batini. Kubanga family nene yo mind state yakukola. Family nene nnyo. Naye bangi mulimu ba lawyer, mulimu ba doctor. Naye era waliwo kati ba doctor waliwo doctor era ayina eddwaliro. Okitegeera yeekozesa tebamukozesa ayina eddwaliro. Kati pressure ya business olaba onakola business olaba mulimu aba businessmen bangi balina gundi nyingi naye wesanga nga ogamba kati ngene mu office nkoleyo ki actually nze era banne simanyi nayo nonika ekyo kikwanguyiza okufuna omulimu kuba kati jjukira bo bakozeze office moyitidde oba naawe otuuka n'olaba kati ate nange njabeera independent sagala nnyo actually nabakolerako ko abamu nakolerako ko anko wange nakolako actually ne ku office y'omutawuni yeso we nali ku campus but nemaani ngamba but these people made it kale I've done many businesses and Uganda ennaku zino business era kikuba katutandisa okwogera mbozi kati business nkola eno business nenkola endala never nenkola endala never nenkola endala oyo bamanyi nga nendya nelizo okoze business
But because naye buli omu kyemanyi mukama buli omu yamuteekera business kuba waliwo atunda n'enswa n'akola ki n'ayitawo n'agaggawala kati ndowooza nze business ezo nazikola nnyo nazitandika ndi muto sinyafova netumiza masimu simanya biki because of you're seeing these people all doing business kakati nawe actually nze nganze I won't talk to for my other cousins naye nze nganze I've never thought about waking up and going to an office to work. I tried nine mali ngamba kati and applying ako ni kati nenga sina your interest applying as formality I want to get money I want to get salary olinda mwezi kubwa naye nambera amaze ku applying ate nengamba waliwo ki business wano kankigezeeko ezo business nzikola era mba nfunamu naye oba kozesa bituuka nebifa nga tokyafuna ekyo nze nekibamu sesiba nnyo mu kintu nekivaamu naye kati awo sente ozigyewa okusobozesa okuba nga olina luxury business sobola okufa n'okola endala nanti already okoze business otunze juice ono sente ozoofuna sente okitegeera ozoofuna sente kati wotuuka nga tebikola kugivaamu n'okola endala sente zo zireme kufa kati amaanyi gogamba nti naamalako bwe bityo business zaala you try this and try that waliwo abantu bangi mu town bali mu maduuka baliyo mu maduuka tebakola sente bakolera bannannyini bizimbe naye tebavaawo nanti olina okulaga nti zibaawo ezibasobozesa okubeerawo day up to day abantu bakolera ba landlord n'abantu basigala kitegeeza bafunamu abantu abasinga babeera ne bizinesi wala ne bazeeta ne basasulawo kituufu osanga oli alina dduuka naye ng'atunda eyo mandaali alina farming people are into farming these days naye omuntu naye farming yeetaaga sente nyingi kuba lowooza ebintu byonna biyinza okukufa byetaaga sente nyingi ze sibimanyi sebisobola farming nange ye mwana ndabiraddala muzibu naye ate my husband akola farming naye munaye farming nga ngambe buli omu abeera alina ekintu mukama kyeyakolaki amukola farming naye era olabanga ye amanyi naye nze sibisobola naye kati abantu bali into farming bali into poultry bali into abantu balina eyoguuni naye omuntu oba abeera yeetaaga waava nti nsinziira wano nina edduuka lyange mulimu abagafunamu naye era mulimu abatagafunamu olinamanyi kati ate gwogalabye for a very big period of time olabye nga bankuba balina amaduuka mu kibuga mangi kiki olina okuba nga ofuna ne njiyite ntya shortcut of nze wemba wakola duuka kati nze ndabye abantu bagakoze some of them have been my relatives kireka bagudde because of these reasons wenojja ne technique noga mumanyi nze nyinza yitirawo wano nzirina experience y'abantu sijja kulimba I didn't because buli omu alina experience is the best teacher togenda laba yoli experience mbujoba oyigirako nga gwe togiyiseeko naye oli anko wange yali aŋŋamba nti nze bannange amaduuka naye omulaba alina edduuka agamba amaduuka tegagira ki n'alina other businesses abantu balina zirento bazijjayo sente ne basasula ki renti weeno lwakuba ayagala waasinzirira okitegeera so businesses singe okutawona actually just location center location for probably clients abantu abalala some people babifunamu I won't talk to them for them I won't talk for them because nze sibirimu nabigaana napangisa edduuka naye ningamba mene osasula rent osasula nabugabo osasula smart CCA osasula URA olowooza kasita erina contribution nene ku basuubuzaawo kasita ebayamba osimanya oba omanyi nnyo operations ayo engeri gyeyambamu kuba nange nyina businessman obutono kicking off obitali bino kasita eyamba by the way but I'm also going to get my good man on the podcast I think you should bring him here to elaborate more naye oli yali aŋŋamba batandise okuwa abasuubuzi loans oba okuba mu corona kyabakuba nnyo kati olaba all those things kati nze nga Liz sibisobola era I won't talk for them naye the big man ankodde wajja kujja waneeno kuba kati chairman wa kasita he will elaborate more naye siri nnyo mu ebyo byamaduuka kati
ate era kati kasiita abasuubuzi b'omu kibuga ddala be basinga okukola ki ate kati nze ebyamaduuka sibiriiko nnyo, and people are doing online business now. Online business is the... This is why you should even introduce me back to those schools and I first integrate about it to be online to collect. There's online, so many ideas. Online is the new thing era abantu bakifunyeemu nnyo. Nange mu COVID natundako online. Natunda Crocs. Omuli COVID njagala Crocs by the way. Crocs trust Zapay nga just Crocs. Zapay naye ffe twali tutunda bipya waliwo yabitikula. Kati you're home, you're bored. Notandika bitunda ne anti wange ku online. Bane babikaseera abantu babigula ne Museveni oyagala nti abantu. Kabaki wakivaako ekyo nakyo? Crocs kati season neggwa. Ate kati nyina beera mu Crocs buli muntu atunda Crocs kati. Ate buli omu. Kati nze nazifunamu ssente zange eza COVID neetaamu. Naye kati osanga Crocs ennungi 12. Omanyi waliwo Crocs gye batunda mitwalo 2. Nze zansoberezeze 12, 7, 12 yererere nogamba naye. Lwaki tugulamu engato ennyini? Lwaki ssente zanzigenda ne mu Crocs? Naye ate abantu bazettanidde nnyo, abantu bambala Crocs. Ogenda out, ogenda mu blankets and wines. Bambadde Crocs. Naye nze online is the new thing. Abantu kati abamu bali mu maduuka ne batunda ebintu online. Katugere ku fashion olaba era ozenga oli smart nnyo just nga tokyalina money. What defines a fashion sense? Sente nyingi okuze oba kiki? No, si sente nyingi. But you've always been at least very outstanding. Na musomero chi social, remember? Is it social? No. Prom. Social. Yeah. Prom, I was a prom queen. You are the prom queen, definitely. I don't believe fashion in tears. Sente nyingi nnyo. Otegera otya nti nze kati olina okuyambako nti omuntu ogwogulako engoye akugamba nti kano Liz kajja kunyumira oba gwe yetegerera n'ogamba. You have to fit in a clothes. Back to fitting in okumanya nti now I'll buy these colors and change mwengendo blending. Not kati waliwo abantu abalina good eye. Ngagamba if I mix this color and this color ejjanyo. Nagenda oyinza okwesanga nga ekitete yakiguze eri dota kiguze kati nga kati oyinza okwesanga bino byonna biguze walala okitegeera nga biguze walala naye n'abikola ki n'abigatta. I think fashion is good eye, having a good eye for something and then you try that thing knowing abawala babeera ku Instagram, Pinterest, biki naye tosobola beera wa muntu omunti n'ogula ngoye ne waliwo abawala abagula engoye ez'ebbeeyi mitwalo 2 biki ne kati fe abantu bawansi engoye z'abawala nga bazaaga toli muntu wa wansi ndi muntu wa wansi omuntu wa wansi ogenda n'emitwalo eno naye bambi okuza oyiriba era oli muntu wa wansi ndi muntu wa wansi njiriba oyiriba kino n'oyiriba kiri kakati bibuzo bibiri kuba yenera tayo etukonkludingiramu kimu kinvudde omuntu ekirala singira ddala legacy yo ogyoyagala oleka ng'omuntu Katonda nkwadde obulamu naye era Katonda tukala obulamu n'afuna wabukomi naye ngenda njagala ffe ku bukadde kati ku bukadde obwo oyagala bukadde oyagala tukumanye ku kijjukira kati gwe kusomero bakyakwogerako eyo wadde wavaayo no tebanjogera kati tebataka kumanya oyitawo nti kati Liz mana director kati questions start asking kati oba akola ki kati gwe mukadde oyagala kuleka legacy mu bukadde omanyi nti nze wemba mu nsi wevira mu nsi njaba ntuukiriza bino mbadde omuntu bwati kale oli muntu w'abantu ekyo kyo tokiruuzinze kuva we nakulabira naye legacy okay. Mukama abampadde obulamu because I want to work hard. Omanyi actually my cousin sister was telling me Liz, when you make money you get the right people. Ekisooka nensabira mbeere omulamu kuza abaana bange nfe bukadde actually. Then I also want to work hard. I want to nkoleyo nange ekintu neŋŋamba kati nga olaba nti majjajja yafuna ekirowoozo n'akola ki
n'akola essomero. That is her legacy. Big Neobadde era bana products zizo. Kakati eyo legacy abeera agira. Nasomera ku ssomero lya gundi eyo legacy yagikola ki? Yagireka. Right now I'm working towards something. Kati ekintu ekyo kiba kikutte nange njagala nkole ki? Bakinzijukirireko. Ate era ndeke n'abaana bano olaba abaana ye legacy gy'osooka oddeka. Abaana bano b'ozadde abaana bagamba ono yali mwana wa gundi tekivaawo naye omwana oyo yeeyisa atya omwana oyo arelatinga atya n'abantu omwana oyo omukuzizza otya okitegeera nze era omwana wange asobola n'okunsaba ekintu nanga nze mami njaga kino ne mugamba sigenda kikuwa okufuna kinene nakuwadde kino kati kino sigenda kukola kikuwa because we don't have to make them know nti olina okufuna optionsizifuna ekyo kiraba mu nsi omwana atuukana ayinza n'okutta ng'olina ky'omunyi lwaki mami alenganye okumpa ettaka lwaki dadi aganye okumpa kino n'abatta atwale kino naye kati ligase gyenjagala oleka njagala sookera ku baana nnyo kola buto obadde tebamukumma kintu so otuuka mu kulugamba lwaki tokimpa I've asked you give me this omwana balina okugamba mami mpa olina ssente empa ziizino gula kati woogenda nawe n'okikola nawe ogenda funa obuzibu towards ng'omwana akula kyova olaba waliwo omuntu agamba work for it oyagala kino kola kino kakati njagala okusookera ddala mukama mpa ekisa ekikuza abaana bano bulungi nga tuli wamu n'omwami wange tubakuze bulungi yeeyo ligase gye tujja osooka okuleka ey'abaana ebirala byonna engeri gye tunatambulamu mu nsi obulamu buneeno opulaninga katonda akupulaningira kirala nyinza okugamba njagala nzimba essomero nenfa nga essomero sirizimbi okitegeera nenfa nga essomero sirizimbi ate nenfuna kirala abantu ne bamanyiza ku kirala naye ekisookera ddala njagala abantu bandeke abaana baneeno this is my first legacy gyenjagala okuleka abaana good citizens abaana abalungi abaana ebirala byonna bijja kujja kyekikolera ddala sense ebirala byonna bijja kujja mu bulamu this is good to me okuba nti nkyasobola okwogera n'omuntu nga nasoma naye muyita najja kinsanyusiza ddala era this is one of my really good conversations. Thank you for the invite. Thank you too. Karen, I will talk to that friend of yours jakumpa contact ye because I'll have that conversation naye mudesaje kumuzako and mfune naye ndi mu Kale, kwasinze. Kale, bye.